Die Arlington Air Base liet in der westlichen Grenze wie ein Vergessensmonument, fast aus dem Gedächtnis gelöscht, seit sie 2012 die Elite-Jagdstaffel aufgelöst haben. Was einst MIT Düsentrieberken drin, samt nun MIT Routinewording und Papierkram, tief in der Wartungsabteilung verbringt Captain Mara Devlin. 42 und vom Leben gezeichnet, ihr TAG damit, Kraftwerk zu reparieren und Radarsystem zu kalibrieren. Sie lebt still unter der fundenden Identität einer Vertragsingenieurin. Stumm wie ein Schatten, niemals ins Gespräch vertieft. Ihr AKTE ist dann unauflich, absichtlich langweilig. Die jungen Soldaten nennen sie biokufig abschüssig die Kraftwerksfrau. 1. Nachmittags bleibt Mara stehen und start auf ein staubig alte F-22 Raptor die wie ein Museumstück dastet. Ein überheblicher junger Soldat ruft. Hey, dieser Bereich ist für Zivilisten absolut verboten. Sie nicht nur lies und get davon? Ihr Stiefel hallen auf dem Beton.jede und morgen ist sie die erst, die ankommt. Ihr abgenützter Pickup fahrt vor der Morgendämmerung durch die Tor jeden Abend ist sie die letzt. Die get arbeitet nach Sonnenuntergangen Problemen. Die ender ignorieren. Sie reinet still die amerikanische Flag, wenn sie staubig word. Beprüft unterirdische Stromleitungen, repariert Vergrabin Radarkabel. Niemand bemerkt es. Niemand denkt darin, ihr zu denken. Nur Lieutenant Colonel Hank, der in staubigen Akten arbeitet. Schaut sie gelegentlich MIT etwas tiefer aus Erkenning und als versich a sichen etwas zu erinnern. Das gerade auerhalb seiner Reichweite liegt eins morgens en my Erten plötzlich der Tringend. Stufenalarm, ein so fremder Klang. Der seit genau 14 Jahren nicht mehr zu hören war. Soldaten erstarren verwirrt. Das Radar erfasst wir nicht identifiziert Jets. Die aggressiv in den beschränkten Luftraum eindringen. 19 Siemelen entfernt und schnell kommende Zentral bricht in Chaos aus. Als Offizier die erschrecken Wahrheit erkennen. Das Gesamtverteidigungsdienst wurde letzten Jahrzehnt heruntergestuft. Echt Kampfpiloten wurden war Jaran versetzt, nur Hilfspersonal blieb zur Eck. Das noch nie echten Kampf erlet hat Lieutenant Jackson ruft verswiffelt. Kann hier irgendjemand einen F-Serienkampf jet fliegen? Irgendjemand? Totenstill, genau da rennt ein atemloser Offizier hierin und heilt einen alten Militrausweis, Captain Mara Devlin. Red Hawk Squadron, vermisst in Action 2011, Lieutenant Colonel Hank Tritt VOR. Sein Gesicht Wordblas, Sein Hans Zittern. Guttiger Gott. Red Hawk 3? Ich datcht, Sie ren in Afghanistan Jeffelin. Mara erscheint im Taramen, treit immer noch ihren fettfleckigen Overall. Sie nicht einmal mighty militärischer Precision. Ich brauch genau 3 Minuten. Bringt mich sofort zu Hangar 9, der Raumstadt erstart da. Die still Frau, die CV unsichtbares Hilfspersonal behandelt hatten, Gemmen. Denn sie, kaum zur Kenntnis, Gentleman hatten, war einst ein legender Kampfpiloten. Die aus der Welt verschwunden war, sie rennt zu Hangar 9. Wo die Experimental X-92 Phoenix unter Staub verborgen sitzt. Das fortschrittlich Flugzeug. Das die Red Hawk Squadron VOR über einem Jarzen als erst im echten Kampfesdet hat, ein Sittender. Wartungssoldat fragt, Ma'am. Kennen Sie das Ding nach all den Jahren wirklich noch fliegen? Mara heilt in. Ich habe nie aufgehört, Piloten zu sein. Ich habe nur gelernt, auf an der Wie zu dienen. Der Himmel vergisst nicht und ich auch nicht. Die verheerende Ironie trifft alle. 14 Jahre lang hatten sie ein Kampfveteran unter sich leben lassen. Ein Kampfpiloten, die tot sein sollte, überbend aus Beschedien Wartungsarbeiterin. Aber sie watchend ihr Welt am Laufen haltend. Die Frau, die sie ignorierten, sie ist buchstäblich ihr einzig Hoffnung, Mara streift ihren, overall IB entfällt einen alten Fluganzug darunter. Denn sie offenbar jeden Tag seit 14 Jahren getrigen hat.
Das Verblastie Red Hawk 3 Abzeichen immer noch in ihrer Brust befestigt. Sie fahrt mit Verrennen hinten über der Holder Phoenix und Prüft Manuel G. Oberfläche mit einer Gründlichkeit. Die nur aus jahrelangem intimen Wissen kom, dat ein nervöser Khrushchev Fefnet die Massiven. Tier Landebahn 2, seit 12 Jahren ungenutzt. Unkraut wuchs durch Riss, Mara steht ins Cockpit. Ihr Finger finden Kontrollen durch puren Instinkt. Sie gibt den klassifizierten Pilotencode ein. Ein System, die über ein Jahrzehnt schliefen. Erwachen Brüllen zum Leben, die eindringenden Flugzeuge haben sich in unmittelbar Angriffsreichweite geschlossen. Nun Minuten bis Zerstörungsdistanz, keine Flugsicherung. Keine Radarführung. Kein Flügelmann Backup. Mara bereitet sich vor, völlig allein gegen Unglückschancen zu start die Triebwerk schreien. Die Phoenix rollt die Vergesehen Landebahn hinunter. Zum ersten Mal seit 14 Jahren startet ein Kampfjet von der Arlington Airbase. Die Luftschlacht beginnt mit tadlicher Precision. Mara erfasst das erst feindlich Ziel mit fortgeschritten Wochensichtblindflecktaktiken. Verschwindet in Wetterformation und taucht in Winkeln wieder auf. Die ihr Radarsystem tuschen, mit Techniken. Die keine Computersimulation nachbilden KNN Environmenten, die sich wie Stunden anfühlen. Schiet Maras wie feindlich Jets mit chirurgischer Precision ab. Zwingt einen Dritten zum Rückzug mit kritischem Schaden. Aber das letzte Flugzeug, obwohl tadlich verwundet. Setzt seinen Verzweifelten Kamikaze-Lauf direkt zur Basis fort, Mara drückt die Phoenix. In einen ungleichen 85-Grad vertikalen Aufstieg. In Verscher dem Scheitelpunkt, taucht dann mit in Geschwindigkeit AB. Die eingehenden Raketen der Luft abzufangen mit einem Präzisionsschuss. Der nur in Legenden existiert, die Phoenix matcht ein katastrophale Notlandung. Triebwerk glühen Kirschrot Warnsystem Schrein. Roch strömt aus behitzten Komponenten. Mara steht mit bewusster Ruhaus dichter schwarzer Roch wirbelt sie herum. Ihr Augenwaller Bettenstaub, aber ihr Rücken gerade. Alle stehen in respektvollem Schweigen. Lieutenant Colonel Hank nähert sich mit zitternden Händen und überreicht ihr das Red Hawk 1 Abzeichen, die Hawk Staffelair. Die noch nie zuvor in einen Piloten in der gesamten Geschichte der Einheit verliehen wurde. Sie sind die einzig Red Hawk Piloten, die Afghanistan überlebt hat. Und jetzt sind sie unsere neue Staffel kommanden. Wenn sie die Position akzeptieren. Aber dieser Moment bedeutet etwas weitaus bedeutenders als ein Persons Heldentum. 14 Jahre lang hat Mara dies Basis mit stiller hinabgewartet. Jeder Draht, den sie reparierte, jedes System, das sie wartet als Wartraining, das ihr Fähigkeiten scharf hielt für den Moment, als ihr Land sie am meisten braucht. Die still Frau, die jeden Morgen die Flag reunit. Hielt den Geist des Dienstes am Leben. Die Übersehen Wartungsarbeiterin war tatsächlich der Schutzengel. Der über alle Sicherheit wachte Mara lent die Angeboten the Fördern respektvoll ab. Sie bittet liest darum auf der Basis genau wie zu bleiben. Ihr bescheiden Arbeit in der Wartung fortzusetzen, ohne Fanfaren zu dirnen. Genau wie sie is 14 Jahre lang getan hat, aber trotz ihres Wunsches nach Anonymat hat sich auf der Arlington Airbase als Grundlegend verandert. Jeden Morgen gruen jung Soldaten sie nun mit echtem Respekt. Guten Morgen. Captain, die Basis Gefähriere hängt das alte Red Hawk 3 Foto wieder auf. Nun mit einer einfachen neuen Seil, Notchhaus zurückgekehrt. Ein Gruppe inspirierter Soldaten schalt vor, Red Hawk Kadetten zu gründen. Echt Kampfflugtechnen zu lehren und sicherzustellen, das Wissen, das sie treit. Nicht VRSCHWIND in einem stillen Nachmittag schreit sie auf die elektrisch Wartungsstaffel. Ich bin keine Legend oder Helden. Ich bin nur die richtige Person. Die zufällig zur richtigen Zeit am richtigen Ort war und sich entschied sich nicht abzuwenden.
Als an der Hilfbrachten, Maria woken später erscheint sie nicht in ihrer Wortungstation. Aber auf dem Schreibtisch des Dienstoffiziers wortet ein Handgeschrieben Notiz. Unterschieds niemals die Person, die still in der Ecke sitzt. Sie kennt her geflogen sein als alle anderen im Raum, Kampfe gekämpfe, type ihr Yuka nicht vorstellen kennt, oder lasten Geddergen haben die meisten Menschen brechen worden. Behandelt jeden MIT-Word, Maras. Geschich handelt nicht nur von der Rückkehr einer bemerkenswerten Frau zum Rum. Es geht darum, wie wir uns entscheiden, die Menschen uns herum jeden Tag zu sehen. Wie wir lernen, stillen, konsequenten Dienst über Lot selbst zu setzen. Echter Respekt Word nicht durch Rangabsieken verdient, a Word durch besten Digit. Hingab, zuverlässiget verdient und durch. Wirklich bereit zu sein, wenn ander Verswefeld den einzigartigen Fähigkeiten brachen. Mara heit ihr Identität zu jedem Zeitpunkt während dieser 14 Jahre offenbaren können? Heit Anerkennung für ihren ausgezeichneten Dienst fordern können. Aber sie wollt bues den herteren Weg, anderen ohne Anerkennung zu dienen, ohne Lob beizutragen, ihren Posten oder Rum zu behalten. Und dies täglich Entscheidung, dies konsequent Entscheidung. Demütig zu dienen, das macht sie wirklich heldenhaft, Mara. Devlin kehrt nicht für oder persönlich Zufriedenheit zum Himmel zurück. Sie flog, weil sonst niemand kommt und sie wusst, dass ihr Pflichthandeln erfordert. Sie repräsentiert Menschen, die nicht laut sprechen oder Anerkennung fordern müssen. Aber wenn die Kreisieren the Men ruft, treten sie ruhig vor und tun das richtig, schätzt und respektiert jeden in ihrem Leben. Denn ihr wisst nie wirklich, wie hoch sie geflogen sind? Welch Kampfe sie gekbeft haben oder welch Opfer sie gebracht haben. Die Wartungsarbeiterin kennt eine himmlische Kampfpilotin sein. Der Hausmeister kennt ein himmlischer Lehrer sein, der 100 von Leben verndert hat. Die Stillperson in der Eck kennt Weisheit tragen, die den Leben retten, kennt schaut Yuka was sind die stillen Helden, die true in ihrer Welt dienen? Manchmal ist das mitteigst, was wir tun können, einfach danke zu sagen zu jemandem, der nie Anerkennung gebeten hat.